and welcome back to another episode of EBS의 생활영어. I'm Megan Bevel. 안녕하세요 여러분, EBS 생활영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 선생님 안녕하세요. 안녕하십니까. 우리가 도시에 살다 보면 큰 건물들이 많이 보이는데요. 물론 하늘을 찌르는 듯한 굉장히 높은 건물도 있고 보통 기차역이나 아니면 큰 지하철역 같은 데 보면은 그렇게 높지는 않은데 굉장히 많은 면적을 차지하고 있는 건물들도 있어요. 그렇게 이제 건물의 종류를 가리키는 말들이 여러 가지가 있다면 그 중에 하나를 오늘 공부를 해볼 건데요. 자, 오늘의 핵심 표현은 영어로 무엇일지 메간 선생님의 독백을 보고 한번 맞춰보시죠. Okay, let's take a look at the monologue, and through that we hope you can guess today's keyword. So in Seoul, there are so many skyscrapers, right? Do you guys know what skyscrapers are? They're very, very tall buildings. They're very narrow at the bottom and very, very tall. They reach the sky or they touch the sky. But before I came to South Korea, I didn't really see that many skyscrapers where I was from in America because our land is quite wide. We don't have skyscrapers, but we have big buildings that take up a lot of land. So think about this. Skyscrapers are very tall, narrow buildings. So what would you call buildings that take up a lot of land? I'm pretty sure you can figure this out. What do you think today's keyword is? 네, 설명 듣고 왔습니다. 여러분이 생각하시는 그 표현과 우리의 정답을 한번 비교를 해보죠. Okay, why don't we go ahead and introduce today's keyword, which is landscraper. 네. Landscraper. So not skyscraper, but landscraper. 맞아요. skyscraper라는 표현은 많이들 들어보셨을 것 같아요. 고층 건물을 가리키는데 landscraper라고 하면은 꼭 고층이어야 되는 건 아니고 또 고층이면 안 되는 건 아니에요. Right. 꽤 높을 수도 있어요. 15층, 20층 될 수 있는데. Yeah, it can actually be tall, but just not as tall as a skyscraper as 맞아요. well. skyscraper라고 하면 예전에는 저도 처음으로 13층, 15층짜리 건물을 봤을 때 굉장히 크게 느껴졌지만 요즘에는 아파트도 50층짜리가 많이 있잖아요. Right. 그래서 그 정도 되면은 정말로 skyscraper라고 하고 굉장히 면적이 넓은 것들을 landscraper라고도 표현을 합니다. 그런데 이 scrape라는 이 표현을 잘 이해를 해야 왜 skyscraper인지 landscraper인지를 이해할 수 있어요. Right. So when you scrape something, it's kind of when you rub up against something like this. So scraping. 네. Scraping. 그래요. 그래서 scratch는 가려운 것을 긁을 수도 있죠. You can scratch your itch. Just scratch an itch, right? 네. You're just scratching. 또는 가볍게 긁힌 것도 scratch라고 할 수 있는데 그거보다 더 면적이 넓게 긁힌 건 맞아요. 우리말로는 똑같은데 Right. 좀 넓게 긁혔을 때도 scrape라고 하고요. 그래서 skyscraper는 마치 그 건물들이 하늘을 지금 긁고 있는 것처럼 하늘에 맞닿을 것처럼 높다. landscraper도 땅을 이만큼 파가지고 한 거잖아요. 그래서 그렇게 말을 하고요. 또 하나 scraper를 잘 이해할 수 있는 거는 여러분 그 screwdriver, 드라이버로 뭔가 나사를 조일 때 십자 드라이버로 조이고 있는데 다 들어갔어요. 근데 마지막에 조금 더 조인다고 더 돌리면 그 십자가 뭉개지잖아요. You are basically scraping the top. Yeah, you're scraping the top of that screw, and so it's kind of, it's scraping it. 맞아요. 그래서 그 scrape가 바로 skyscraper, landscraper에 쓰인 거예요. 자, 그럼 오늘의 키워드 확실히 이해를 하셨기를 바라면서 오늘의 독백을 다시 한번 보여드리겠습니다. Okay. Let's watch. So in Seoul, there are so many skyscrapers, right? Do you guys know what skyscrapers are? They're very, very tall buildings. They're very narrow at the bottom and very, very tall. They reach the sky or they touch the sky. But before I came to South Korea, I didn't really see that many skyscrapers where I was from in America because our land is quite wide. We don't have skyscrapers, but we have big buildings that take up a lot of land. So think about this. Skyscrapers are very tall, narrow buildings. So what would you call buildings that take up a lot of land? I'm pretty sure you can figure this out. What do you think today's keyword is? 네, 이제 그래서 이 landscraper라고 하는 오늘의 키워드가 어떤 뜻을 가진 표현인지, 왜 landscraper라고 하는지 이해가 되셨다면 이번에는 이 대화를 살짝 나눠보면서 landscraper와 더 친해져 보겠습니다. 자, 메간 선생님, 제가 평소처럼 질문을 3개를 준비해 봤는데요. Okay, so 네. you prepared 3 questions just like always. That's and right. like always, I am ready for your questions, and you guys can answer along as well. 네, 여러분도 같이 대답할 수 있는 질문들입니다. 자, 첫 번째 이런 질문을 준비해 봤어요. So my first question is, do you like really tall buildings? And
would you live in one? 아주 높은 건물들 있잖아요. 초고층 건물들, skyscrapers. 이런 건물들 좋아하시는지, 그리고 그런 건물들에 살 수 있는지. Yes, I really love skyscrapers. Not more than landscrapers, but I do love skyscrapers, and I would actually live in one. 아, 진짜요? I would prefer to live in a skyscraper. 그렇군요. Actually. 오케이. 그러니까 메간 선생님은 아주 높은 건물들 좋아하고, 그리고 그런 곳 아파트인 경우에 사는 거 괜찮다. Yeah, it's okay. But I need to be on the very top floor. 50층이어도 60층이어도. Yep. Okay. I have to be on the very top floor. You're not scared? No, I'm not scared at all. 그렇군요. 저는 그렇게 높은 건물 가면 무섭더라고요. Really? I'm not afraid of heights, but I don't know. I don't feel comfortable. 네, 저는 Okay. 그렇게 편안한 기분이 들진 않던데 사람마다 다르니까요. 여러분은 어떠세요? Skyscrapers 또는 really super tall buildings에 가면 어떤 기분이 드는지 저희 홈페이지에 오셔서 글 남겨주세요. Yeah, we'd love to know. Do you really like really tall buildings? Yeah. We'd love to know. Visit us online. Yeah, I don't mind viewing those buildings. I don't mind like looking at those buildings and appreciating how beautiful they are. Right. 딱 보면 예쁘고 그렇잖아요. 그런데 이제 거기에 막상 살려고 하면 무서울 것 같은데 그렇군요. I prefer it because it's quieter than Yeah. living on the ground. I see. I live on the 15th floor, and that's too high for me. Really? 네. Okay. Okay. 다음 질문 드리겠습니다. Move on. Question number 2. What is one thing you don't like about skyscrapers? 고층 건물 좋아한다고 하셨는데 그래도 안 좋아하는 면이 하나 있다면? I don't like that there are usually hundreds of other people in them. 아, okay. So if I could just have my own skyscraper 네. and live at the top, that would be perfect. Thank you. 그 정도 skyscraper면은 hundrads가 아니고 thousands일 Yeah, 텐데 that's true. 그 초고층 건물에 사람들이 많이 같이 산다는 게 싫어요. Okay, yeah. I mean, then you have to build your own tower. Right. So that's the only thing is there are often so many other people and other businesses going on in there. Yeah. 사실 초고층 건물에서 혼자 살기는 불가능하니까 Right. 둘 중에 하나를 생각하셔야겠네요. Right. You want to live in a house or live in a crowded building. I know. I just have to decide. 네. So you don't like skyscrapers. What is something else that you don't like about them? I don't like how sometimes you have to wait forever in front of the elevators. Oh, 네. yes. 초고층 건물 같은 경우에는 이제 엘리베이터 가끔씩은 뭐 고장 안 난다고 했을 때도 오래 기다려야 되잖아요. That's 그런 right. 것들이 불편한 것 같아요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? That's right. Please let us know, but in English if possible. Yes. Okay? That would be awesome. 영어로 글 쓰는 연습 많이 해보시고요. 저희한테 알려주세요. So let's move on to the third and final question. Okay, question number 3. Okay. What is one thing you really like about landscapers? 이번에는 그 넓은 건물들 있잖아요. 사실 쇼핑몰들 같은 데 가면은 아웃렛 같은 데 가면 다 랜드스크레이퍼예요. 넓게 높이 올라가기보다는 넓게 Right. 여기서부터 저기까지 마치 마을처럼 되어 있는 경우도 있는데 So what is one thing that you like about these landscapers? I like them because you feel like it's more spacious, even if it's the same amount of space as a skyscraper. Because things are wider, it feels bigger. 맞아요. 사실 그 스카이스크레이퍼로 세워놓는다고 하면 똑같은 규모일 텐데 옆으로 기니까 더 Yeah. 공간이 느껴진다. Right, because there are fewer floors, so there's more space to walk around the building. And often landscapers will have like, yards, courtyards or parks nearby. So I like that. 맞아요. 정원같이 그다음에 공원처럼 꾸며져 있는 공간들이 많이 있잖아요. 그래서 좋은 것 같아요. 오케이. 자, 그럼 landscraper하고 skyscraper라는 단어의 차이점도 공부해봤고 이것에 대해서 대화도 나눠봤으니까요. 아까 메런 선생님이 독백에서 어떻게 설명했었는지 다시 확인해 볼까요? Okay, let's take a look at the monologue one more time. So in Seoul, there are so many skyscrapers, right? Do you guys know what skyscrapers are? They're very tall buildings. They're very narrow at the bottom and very tall. They reach the sky or they touch the sky. But before I came to South Korea, I didn't really see that many skyscrapers where I was from in America because our land is quite wide. We don't have skyscrapers, but we have big buildings that take up a lot of land. So think about this. Skyscrapers are very tall, narrow buildings. So what would you call buildings that take up a lot of land? I'm pretty sure you can figure this out. What do you think? Today's keyword.